నమస్తే, వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్. నేను బలరాం. ఈరోజు హలో డాక్టర్లో పుట్టిన శిశువులకు స్క్రీనింగ్ ఎందుకు చేస్తారు, అసలు న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటి, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి, ఈ అంశం మీద మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు యుఎస్ నుంచి ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ రమేష్ విడవలూరు గారు మనకు జూమ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఉంటూ కూడా ప్రైమ్9 కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించారు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ గారు మనతో పాటు అందుబాటులో ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఆయన మాటలో తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్. నమస్తే అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. రైట్ డాక్టర్ గారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి కొంత వివరంగా. న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఇట్స్ ఏ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇట్స్ బేసికలీ డన్ టు డిటెక్ట్ ఎనీ డిసీజెస్ that can be detectable in the newborn period, and prevent long-term consequences in a way that if they get neglected, it can cause more problems later on in life. అంటే పుట్టినప్పుడు డయాగ్నోస్ చేస్తే తర్వాత ఈ డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ కానీ few other things can be prevented if they can be detected in the immediate newborn period. రైట్. అంటే ప్రస్తుత రోజుల్లో ఈ స్క్రీనింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఎంతవరకు ఉందంటారు, ఎంతటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయంటారు దీనివల్ల? ఇండియా తీసుకుంటే యావరేజ్ ఇయర్లీ 26 million బర్త్స్ అండి. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ indications to do the newborn screening because of more prevalence of genetic diseases, consanguinity, manarikalu, vivahalu, ivanni they can cause more problems in infants. ఈ పుట్టినప్పుడు టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల we can detect lot of diseases and prevent developmental delays in this population. ఇండియాలో చాలా స్కోప్ ఉందండి, కానీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ ఇన్ ఇండియా ఎస్పెషల్లీ. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టుగా న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ అనేది విదేశాల్లో కొంత ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలో ఉండొచ్చు, లేదా దాని మీద కొంత ఎక్కువగా అవగాహన ఉండొచ్చు. బట్ ఇండియా భారతదేశం విషయానికి వస్తే మరి ముఖ్యంగా కొంత నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పటికీ దీనికి సంబంధించి పెద్దగా అవగాహన కూడా లేని సిచ్యువేషన్స్ నెలకొని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు దీని మీద ఎటువంటి అవగాహన కల్పించాలంటారు? అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 4 pillars ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్. అవేర్నెస్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ, అకౌంటబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ. యాక్చువల్గా దీని మీద 2011లోనే ఐ థింక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అలాంగ్ విత్ నేషనల్ neonatology forum that India should implement a universal newborn screening program for at least 3 diseases in చెప్పి congenital hypothyroidism, and I think congenital adrenal hyperplasia and G6PD deficiency. కానీ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ దే రియలైజ్డ్. మీరు చెప్పినట్టు అర్బన్ వర్సెస్ రూరల్, బికాస్ institutional deliveries around more than 92% ఉన్నా కానీ పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% ఆఫ్ ది డెలివరీస్ జరుగుతున్నాయండి. బట్ వన్ గుడ్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ దట్ హ్యావ్ డెలివరీస్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు ఆఫర్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే పేరెంట్స్కి చెప్పడం అని దీనివల్ల ఉపయోగాలు తెలియజేయడం వల్ల కానీ కొద్దిగా స్క్రీనింగ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రీవియస్లీ ఇట్ యూస్ టు బి లెస్ దెన్ 2%, నౌ ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 4%. సో ఇప్పుడు మీరు 26 million బర్త్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి, దే ఆర్ డూయింగ్ అట్లీస్ట్ అరౌండ్ 1 lakh న్యూ బార్న్స్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రీటెడ్ రైట్ నౌ. రైట్. డాక్టర్ గారు, అంటే పుట్టిన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలంటారు, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు, మరి ముఖ్యంగా ఆహార విషయంలో ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు? ఇండియాలో యావరేజ్ బర్త్ వెయిట్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2.5 to 3.5 అండి. తల్లిపాలు చాలా ముఖ్యం. ప్లస్
many of the mothers are anemic. I think now they are starting to implement programs to improve the iron stores in pregnant mothers, which is quite useful for a newborn's brain, because your brain development also depends on iron availability as well. ఇక్కడైతే వైటమిన్ డి ఇస్తారండి, ఎక్స్క్లూసివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయితే. Premature babies kaite we use multivitamin drops along with iron at least 2 milligrams per kilograms. Um, and then within first 6 months, regular newborn visits regarding weight gain and vaccinations and ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే survival is much more in newborn infants. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, తరచూ పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటారు. అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే పేరెంట్స్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఐఎమ్ ఎ నియోనటాలజిస్ట్ అండి. లెస్ దెన్ 1 year ఇన్ఫాంట్స్ కంటే ఆల్వేస్ యూజ్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్, విచ్ ఇస్ బిఫోర్ టచింగ్ ద బేబీ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, అండ్ if you have a premature baby, limit the visitors to your homes. Mass gatherings వద్దు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అయితే this triple-demic with RSV, flu, and other diseases, including COVID, infants are at higher risk for having diseases. So limit the visitors, wash your hands, keep the care area clean. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇన్ఫాంట్స్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. అండ్ ఆల్సో we promote back to sleep. తల్లి పేరెంట్స్తో బేబీ ఉండకుండా సపరేట్గా క్రిబ్లో బ్యాక్ ఉండేటట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సర్వైవల్ ఈజ్ మచ్ బెటర్. రైట్. చిన్నపిల్లల్లో కొంచెం అనారోగ్య సమస్యలు ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు కొంత చలికాలం కూడా అందరినీ, అంటే అన్ని వయసుల వారిని కొంత ఇబ్బందులకు గురి చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడున్నాయి. ఈ చలికాలంలో పిల్లల మీద ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుందంటారు? వాళ్ళకి యూజువల్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుందండి. సో దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ and a lot of energy just to maintain their temperature. Usually babies need at least 100 kilocalories per kilo per day. They spend a lot of energy just to maintain their temperature. So, and then they spend rest of the energy for growth and growth in their internal organs, and weight పెరగడం కానీ and fat accumulation కానీ అన్నిటికీ. సో టెంపరేచర్ ఇక్కడైతే మేము ఎస్పెషలీ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో వీ రికమెండ్ పేరెంట్స్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ అట్లీస్ట్ అరౌండ్ 68 to 70 ఇన్ దేర్ హోమ్స్ చలికాలంలో, బికాస్ ద కోల్డ్ ఈజ్ causes a lot of problems. They don't gain as much as we expect. Usually newborn babies lose in the first 4 to 6 weeks their weight wise, and then they start to gain weight. Before 4 weeks, if they are exposed to these multiple factors, then the weight loss will be further increased. So అందువల్ల రూమ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం అండ్ జాగ్రత్తగా పాలు ఇవ్వడం, babies eat anywhere between 8 to 10 times a day, అండ్ వాళ్ళ యూరిన్ కానీ స్టూల్ అవుట్పుట్ కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండడం. If they notice any changes in baby's behavior, they should immediately contact their pediatrician. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, సహజంగా ప్రతి ఇళ్లలోని ఒక ఏమంటామంటే చిన్నపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఏమాత్రం కొంచెం ఏడ్చినా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారని కానీ వుడ్వర్డ్స్ పట్టించేయడం అనేది కొంత కామన్గా ఉంది. నిజంగా దాని మీద చాలామంది, కొంతమంది అది మంచిది అంటారు, కొంతమంది కాదు అంటూ ఉంటారు. అది ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు? మీరేం చెప్తారు? There is no scientific evidence Andy for the recommendation of gripe water. నేను చిన్నప్పటి నుంచి I grew up in Nellore, so I've been hearing about gripe water. Then after becoming a pediatrician and neonatologist, I looked at the evidence. There is no scientific evidence to give gripe water for babies. It doesn't do anything.
రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే తల్లులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? తల్లులు తీసుకునే ఆహారపు అలవాట్లు కావచ్చు, లేదంటే చేసే కొన్ని పనుల వల్ల కావచ్చు, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే లోపలున్న పిల్లల మీద ఎంతో కొంత ప్రభావం కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు. అటువంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో తల్లులు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో? They have to take care a lot and during pregnancy, especially when you're nowadays lot of working parents. They need to reduce their stress levels, and they need to eat properly, um, and they need to give some time for themselves, for a proper development of the fetus. ఆహారపు అలవాట్లు కానివ్వండి, రెగ్యులర్‌గా టైంకి భోజనం చేయడం, అండ్ హెల్తీ డయట్. బేసికలీ లుక్ ఎట్ వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ calories are you taking and what type of foods you are eating. అది కాకుండా ద వెయిట్ గురించి కానీ, ఆహారపు అలవాట్ల గురించి కానీ ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. You have to maintain normal iron status. Anemia unte correct chesukovali, and then they need to take folic acid and bed rest. They need to sleep at least 8 to 10 hours a day, and stress levels తగ్గించుకోవాలి. ప్రీవియస్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఉంటే అవి కొన్నిసార్లు ఫ్లేర్ అప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ప్రెగ్నెన్సీలో. సో వాటి గురించి కూడా డాక్టర్ దగ్గర సలహాలు తీసుకోవాలి. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, సహజంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, కొంత పెద్దవారికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మనం డాక్టర్లతో నేరుగా చెప్తాం, మన ప్రాబ్లం క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా వివరించగలుగుతాం. కానీ పసిపిల్లల్లో ఉన్న ఇబ్బందులను గుర్తించడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అది. ప్రస్తుత సాంకేతికత ఆ గ్యాప్ని ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందంటారు? టెలిమెడిసిన్ పీడియాట్రిషియన్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అండి చాలా వరకు. మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ can be remedied with the technology advances like coughs and colds. Suppose breathing problems కానివ్వండి, డైరెక్ట్గా చూసి చెప్పొచ్చు. అవసరమైతే హాస్పిటల్కి పిలిపించుకోవచ్చు. కానీ కోవిడ్ టైంలో we did lot of telemedicine, but nowadays we are asking them to come back. Usually if the babies are less than 6 months old, if they have any complaints, we see them on the same day in the urgent care. We don't take any chances. అంటే డాక్టర్ గారు, ప్రస్తుతం కోవిడ్ కూడా తగ్గింది అన్న క్రమంలో మరోసారి విజృంభిస్తూ ఉంది. ఈ ప్రభావం పసిపిల్లల మీద ఏమైనా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఉంటే ఎంతవరకు ఉంటుంది? It's a good question అండి. Fortunately, the babies are not that much affected as well as adults. That's a good thing for us. For some reason, babies are quite protected. Even mother had COVID during pregnancy, even during labor. Our policy right now is if mother is positive for COVID during labor process, we check the baby within 24 hours, and then we again check them at the time of discharge, which is around 48 to 72 hours. Treatment wise, and we have seen babies who are positive for COVID, but problems are not that different, especially in preterm babies. వాళ్ళకి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నార్మల్ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్, ఆక్సిజన్ ఇవ్వడము లేకపోతే వెంటిలేటర్ మీద పెట్టడము. కానీ కోవిడ్ ఉన్నందువల్ల ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇంతవరకు నేను ఇంకా చూడలేదండి. బట్ దేర్ హావ్ బీన్ కేస్ రిపోర్ట్స్. బట్ ఫార్చునేట్లీ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఈస్ మచ్ లెస్సర్ ఇన్ న్యూ బార్న్ ఇన్ఫెంట్స్. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, యూనివర్సల్ ఎన్బిఎస్ని భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమంటారా? ఉందండి, అవకాశం ఉంది. ఇట్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్. ఆల్మోస్ట్ a decade ago they had decided to do the newborn screening, especially for congenital hypothyroidism కానివ్వండి, G6PD కానివ్వండి, లేకపోతే adrenal hyperplasia కానివ్వండి. They need to be a will on 3 stakeholders అండి, mainly parents, physicians and government as well.
పేరెంట్స్ కంటే వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలి. చేసినందువల్ల లాభాలేంటి? నష్టాలేంటి? ఆహ్, physicians అంటే especially obstetricians and gynecologists and pediatricians, they need to be more aware of facilities that are available and the consequences of these conditions. Number 3, government అంటే especially the progressive governments in Goa, Tamil Nadu and Kerala and Chandigarh, they have already implemented newborn screening programs at a scale, and they have been showing the results as well. So, if there is a will, there is a way. There are still a lot of issues about the cost, affordability, and implementation and follow up of babies who had newborn screening. Suppose if a baby turned out to have congenital hypothyroidism and suppose in taluk level or village level, then we need to have systems that can follow up that infant. So once we improve the infrastructure to follow these infants, then there is definite possibility for implementation. Maybe it might take another decade to cover at least 90% of the population. But right now, the awareness is progressing quite nicely with a lot of testing among private labs and at the government facilities as well. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే భారత్లో శిశు మరణాల శాతం ఏ రకంగా ఉంది? దాన్ని తగ్గించేందుకు ఎటువంటి ప్రణాళికలతో భారతదేశంలో ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు? Compared to other countries, and right now, India IMR శిశు మరణాల శాతం around 30 to 33 per thousand live births ఉందండి. వాటిల్లో పురిట్లో చనిపోయే వాళ్ళు వితిన్ 28 days చనిపోయే వాళ్ళు neonatal mortality rate is around 18 to 20. There are some states that have lowest, like Kerala, 9 per thousand live births, and there are Bihar and UP, they're much, much higher. Majority of causes of these deaths are prematurity, and ikkadaithe almost 10 to 15% of the babies are premature. That are born 37 వారాల లోపలే పుట్టిన వాళ్ళు. Then birth asphyxia, neonatal encephalopathy, then jaundice, then inborn errors, metabolism and genetic జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల కానివ్వండి. ఇవన్నీ these are the main causes of infant mortality. And Indian government has started a very nice program after the Sustainable Developmental Goals. United Nations declare chesaka. Danlo one of the goals is to reduce infant mortality, and number 3 goal. So at Vuchaka, they started this newborn action plan. They have allocated a lot of funds, and they're focusing on basically on newborns. And they are succeeding. In the last 3 years, I think the rate of decline has gone up. So it has come down quite nicely. But still, there are lots of ways to go. Our goal is probably reduce the neonatal mortality less than 12 per thousand live births by 2030. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, విదేశాల్లో ఎటువంటి చికిత్సా విధానం అందుబాటులో ఉంది? ఆ స్థాయిలో మన దేశంలో ఆ చికిత్సా విధానం అందుబాటులో ఉందా? లేదంటే ఇంకా ఇక్కడ కావాల్సిన చేంజెస్ కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు, టెక్నాలజీ పరంగా కావచ్చు, ఇంకా ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ ఉండాలంటారా? Public health facilities lo there is lot of things to do and to develop the systems. Private hospitals have progressed quite nicely. The care that infants and newborns are getting is on par with Western countries, and especially in corporate sector, they have very good facilities to take care of any newborn with any condition. Government facilities look వచ్చేటప్పటికి there needs to be a lot of improvement. They are allocating newborn corners కానివ్వండి, special care neonatal units కానివ్వండి, లేకపోతే intensive care units. They are trying to develop, but there are
at least 9 to 10 states with more than 1 million births per year. Um, just to give you an example, in US we have around 3.6 million births. In India, it is around 27 million births. సో వీళ్ళందరినీ కేర్ చేయాలంటే పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలండి. ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్లో దే నీడ్ టు హ్యావ్ టెర్షియరీ నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ which acts like a collector of all the newborn babies that needs intensive care from taluks or villages. They need to have transport facilities. But it is improving, but there's a lot of need for improvements. రైట్ సార్. అంటే ఇప్పటికీ మన దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకి టీకాలు వేసే విషయంలో కొంత అపోహలతోటి ఇప్పటికీ ఉన్నారు. కొంత నాటు వైద్యాన్ని ఆశ్రయించడాలు ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. అటువంటి వారికి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? టీకాలంటే ఇట్ ప్రివెంట్స్ లాట్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అండ్ మార్బిడిటీ అండి. ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ అడ్వకేట్ ఫర్ వ్యాక్సినేషన్స్, especially in rural areas. Now with the spread of health system, with the ASHA workers and social awareness, then they need to create a structure where they raise the awareness among rural population. Even for a simple thing like jaundice, I have seen parents taking the baby to whoever, the local RMP or local guy who treats jaundice with leaves and grounded leaves and stuff like that. But there are treatments for jaundice, and they can just go to the primary health care center or a pediatrician that can the jaundice can be reduced within 24 hours. So they need to raise a lot of awareness among rural population, and we have the structure in place. రైట్. అంటే డాక్టర్ గారు, ఇక మన దేశంలో మీ సేవలు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి? ఎప్పుడు మీరు భారత్ వైపు చూడబోతున్నారు? I do a lot of things, and I come once in 2 or 3 years. I have attended National Neonatal Forum annual conference twice. I gave few lectures, and I always look at neonatal mortality in India and do my research. Right now I'm working with an NGO called Train and Help Babies. I think they are trying to do something in Andhra Pradesh, and if they ask me to come and do few things, and I will always be happy and help the infrastructure, education, or anything that is within my limits. రైట్. డాక్టర్ గారు, ఫైనల్గా Prime9 వ్యూవర్స్కి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఎటువంటి పిల్లల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు? తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏ రకంగా ఉండాలంటారు? Parents are role models, and I have a lot of confidence in Indian kids, especially nowadays. They learn a lot, and they try to do the good things. And as a parent, I have a 7-year-old daughter. I try to teach good things, do good things, and they follow us. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ రమేష్ గారు. Prime9 కోసం, హలో డాక్టర్ ప్రోగ్రాం కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించారు. నిజంగా న్యూ బార్న్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటి, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి, అలాగే పిల్లల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాల్టి హలో డాక్టర్. స్టే ట్యూన్ టు Prime9 న్యూస్.